Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine video namu na 14 a cikin wannan series da muke yi mai suna koyi Power BI. Kamar yadda na faɗa insha Allahu zan yi bayani akan Power BI tun daga farko har zuwa gwargwado abin da ya kamata a ce mutum ya sani a ciki. Idan ba za ku manta ba video namu na ƙarshe mun yi bayani ne akan if and a cikin Power BI. A cikin wannan video insha Allahu yau za mu yi bayani ne akan dax na if o a cikin Power BI. So abinda if o yake yi a operator ne wanda ake amfani da shi domin I create a multiple condition using different column ta yadda either of the condition in duk wanda yake true so zai ba mu true, in kuma dukansu a false zai ba mu false. So abinda wannan if o in yake yi kamar optional logical condition ne za ka iya creating, idan ba wannan ba to wannan, idan ba wannan ba to wannan. So abinda wannan conditioning yake yi kenan. So let me hover over this table view mu ga data namu. Misali za ku manta ba za ku manta ba last video namu mun yi bayani ne akai da zamu create wannan condition inda yake da alaka da if and. Muka ce if and sai muka creating cewa total is less than or equals to 50 million and product available is less than or equals to 200, ya ba mu low if it is true, if it is false ya ba mu high. So yanzu misali muna so mu yi amfani da wannan if o in. So abinda za mu yi shine let me just create new column here. Don kira wannan column in da suna status o. So zan ce mai status underscore o. So zan ce if open bracket zan fara da o sai sake open bracket nawa. So ina son yanzu ya kasance idan total revenue in state in is less than or equals to 50 million or available stock naso is less than or equals to 200, ina so ya bani low, otherwise kuma ya bani high. So abunda nake so kenan. So abun lura shine zan faɗa muku shine wannan condition din sa guda biyu less than or equals to 50 million ko less than or equals to 200, duk condition inda cikin su is true zai bani value if true. Ko da kwara ɗaya cikin wannan condition is true ko dukan su a true zai bani true. So shine abunda wannan o in yake. So let's say total less than or equals to 50 million. Sannan kuma ko kuma available stock is less than or equals to 200. Then I'll close bracket, says a comma, value if true low, value if false high. Say repeat bracket, saying then enter. So yanzu abinda zai bamu low da high, duk condition ɗai anan da ya zama true zai bamu high ko ya bamu low. Abunda zai bamu duk condition ɗai nan wurin da condition either one of the condition that is true nan wurin zai bamu low. Sai idan duk waɗannan conditions ne ana true lokacin da ba za mu samu low ba za mu samu high. Shi yasa za ku ga low in yayi muna yawa sosai. Bari in ba ku misali ɗaya. Wannan da muke da shi high za ku ga cewa duka waɗannan conditions da muka bada babu wanda a true. Total nasu is 103 million. Available stock nasu is 635. Definitely is not less than or equals to 200, zai ba mu high. So bari ba ku wani wanda yake high before. Kun ga wannan high ne before amma yanzu ya zama low. Abin da ya zama low shine ku lura da kyau. Monthly revenue is 119. Definitely wannan is out, is false. Amma product available nasu is less than or equals to 100. Idan kuka dawo za ku ga cewa kun gani is less than or equals to saboda 100 ne kawai suka sayar. So it's because this is qualified. Wannan is qualified saboda haka yasa wannan low in ya zo a nan wurin saboda an samu qualification na wannan condition is less than or equals to 200 because 100 is less than 200. So abunda wannan o in yake yi kenan mu lura da kyau. Dole either one of these condition da muka bada in ɗaya is true zai ba mu value if true. Ba zai taɓa ba mu value if false ba sai idan duka conditions inda muka bada guda biyu in
dukansu o inda muka bada sai idan dukansu a false sannan zai ba mu value if true. Shi da za ku ga is very difficult ma a samu high nan wurin gaba ɗai sai idan duka wannan condition da muka bada is false. So abu na gaba da zan bayani a wannan o in kamar da muka yi bayani a if and, idan muna so mu yi amfani da more than two logical operators na wannan o in, shi ma ba za mu yi amfani da o ba kamar da muka yi amfani da shi anan. So in that case za mu yi amfani da double pipe. Akwai pipe sign da za mu yi amfani da shi. So shi ne sign guda biyu da za mu yi amfani da su ne suke standing for o. Idan muna so mu yi amfani da two or more than two conditions na o namu a Power BI. Kamar yanzu misali ina son, kamar misali da muka bada last, misali ina son mu yi amfani da total, kamar da muka ce less than or equals to 50 million, available less than or equals to 200. So muna son quantity sold ya zama less than or equals to 300 shi ma. So in muna so mu ƙara wannan o in a cikin condition namu, so sai dai mu yi amfani da pipe sign wurin creating wannan, ba za mu yi amfani da o ba a wannan. So let me show you how you can do that a cikin Power BI. So abinda za mu zan kira wannan da suna status underscore o2 equals to, so za mu fara da if, nan abinda za mu fara rubutawa shine condition namu kamar yadda muka yi if and namu. So zan ce total is less than or equals to 50 million. Then after this total is equals to 50 million, kar ka sa koma ka sa komi sai ka sa pipe naka guda biyu. So waɗannan su ake kira da pipe signs guda biyu, su ake sawa suke standing for o a cikin Power BI. Sannan idan kana so ka sa wannan pipe in a keyboard naka, idan ka danna shift daidai wurin enter naka zaka ga inda ake da hash gaban, zaka ga key mai hash da kuma kaman madda saman ki, ka danna shift ɗin ka danna za ga pipe ya hito, saboda pipe yana da wuyar ganewa da kuma inda pipe yake, ba kowa ya san ina pipe yake ba, maganar gaskiya. So I'm just trying to show you how to put that pipe on your keyboard. So idan ka sa wannan sai ka sa condition na biyu shine available stock ya zama less than or equals to 200. So sai ce available stock less than or equals to 200. So sai in sake sa pipe ina guda biyu, sai in ce quantity sold shi kuma is less than or equals to 300. Sai in rufe bracket, zai sa koma. So ina yin wannan abinda zai shine sai in sa koma nawa, I'm sorry ba bracket zan sa ba, sai in sa koma, value if true sai in sa low, koma value if false sai in sa high, sai in rufe quote nawa, sai okay sorry high ban sa cikin quote ba, sai in rufe bracket na sai in danna enter. So wannan condition da na bada guda uku, either of this condition duk wanda ya zama true I will see value if true, duk wanda ya zama false I will see value if false. So kun ga wannan condition da muka bada gaba ɗai low ya bamu da value if true ko guda, duka babu wanda ya qualify, babu wanda ya disqualifying ga wannan gaba ɗai value, don haka wannan condition da muka bada gaba ɗai they are true. So it means babu state in da adda less than or equals to 50 million revenue, sannan kuma state in ya kasance kuma less than or equals to, a ce state in tana da greater than 50 million, sannan tana da greater than 200 available stock, sannan tana da greater than 300 sold. Ba state in da adda wannan ta yi qualifying wannan conditions in duka, ce za muka samu low saboda this condition da muka bada gaba ɗansu they are true. Duka state in either of this state duka da muke da su, they have less than or equals to 50 million, less than or equals to 200 available stock, sannan less than or equals to quantity sold. Bari mu canza wani abu ciki mu sa available quantity sold in mu sa 100, mu sa available stock bari mu sa 100. Let me press enter, mu ga za mu samu wani state mai wannan. Still har yanzu ba mu samu kowane state da adda wannan ba, babu state inda adda ta yi qualifying wannan condition na. So what can I put? Okay, bari mu ƙara available stock in, maybe mu sa available stock ya zama less than or equals to let's say 600. Bari mu ga za mu samu wanda ya qualifying wannan.
har yanzu ba mu samu ba. So wani mu ce less than or equals to 20 million. Har yanzu ba mu samu ba. Duka wannan condition da muka bada a true. Ba state inda ta yi ya kasance wannan conditions inda muka bada are not true for the state. So let me reduce this one. Is less than or equals to 100. So bari in rage quantity sold to 100. Good. To yanzu mun samu state inda ta yi qualifying wannan. After all this, yanzu sai yanzu muka samu state ɗaya da ta yi qualifying wannan. So bari increasing wannan 20 million ma to 50 million. Mu gani if it will still stand. So duka wannan condition na kama da o da na bada duka states in namu akwai states, duka states in suna da wannan issue in da muka bada shi yasa muka samu value if true low mu. Amma yanzu da muka samu wannan high in da kuka gani kwara daya, wannan state in gaba ɗaya wannan conditions in da muka bada guda uku gaba ɗaya bata da su. Wannan state in bari mu fara da na farko less than or equals to 50 million a total nata is 103 million. Definitely this is wrong. It's not qualified. Product available stock less than or equals to 600. Product available stock nata is not less than or equals to 600. That is not qualified. 635 garita. So quantity sold less than or equals to 100. This data said the 295 product. So the quantity sold in there is not less than or equals to 200. So wannan state entire qualifying gaba ɗaya ba ta qualifying duka waɗannan conditions in ba o da muka yi amfani da su, shi yasa ta samu high sai muka samu value if false a wurin. So wannan shine abun da wannan if o in yake a cikin Power BI. That is yana da daɗin rubuta, yana da sauƙi, yana da kuma matukar amfani sosai. Please practice this. I'm not expecting wai da ka kallo ɗaya ka fahimta. Don't rush it. Take your time, watch it again, practice. Zaka iya sosai kuma wannan yana da sauki sosai, ba wahala yake da shi ba. All you need is take your time, kai understanding sannan kai practical na abun da ka koya. Nan zan tsaya insha Allah a cikin wannan video. Da fatar Allah ka samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.